Всем привет, с вами Phobos, Deimos и я. Прошло 3 недели с прошлого выпуска, я понимаю, что все расстроились, все хотят продолжения, я тоже хочу. Вот мы сейчас устроим продолжение, а комикс можно сразу почитать? О, серьезно? Не. Да, не знаю, это надо будет сделать в игре. Короче, продолжаем. Потом выйду в менюшку и там почитаем, что было, потому что я говорю, я помню, что я тупил там этим дроном. Вот, потом вот что-то поехали, какая-то река. Что там дальше, не помню. Сейчас почитаем, сейчас освежимся в памяти. Езжайте, говорит, в сторону Кондора. Поедем. Так, комикс. Ага, значит, не мотай-ка быстро. Изучив записи аэростата, ясно подтверждает присутствие людей в этом районе. Она также обнаруживает возможное местоположение их базы. Но это я помню, встретил чуваков, которым нехорошо в пещере. Ясно встречает вооруженного человека, который берет ее в плен. Незнакомец отводит Ясну в свое укрытие, где она видит еще 2 человек в состоянии глубокого ступора. Оба стали жертвами облака. Ясне удается разговорить Рахитру и убедить его в своей невиновности. Проснувшись, Ясно обнаруживает, что Рахитра ее не помнит. Оставив Рахитру в укрытии, она в одиночку отправляется к Кондору. Ну, как бы да, это я все помню. Окей, хорошо. В общем, следующая остановка Кондор, правильно? А, мы тут, да, что-то куда-то заехали. Вот что там было, я не помню. Помню, через какую-то темноту ехали, в каких-то пещерах, где вообще нихрена не видно было. Так, а тут что? Нафига я сюда вылез? Арктаны. Так, надо роботов проведать. Ну, пойдем проведаем. А почему от робота нету тени? У этого есть тень, а у этого нету. Ребят, вы тень потеряли. Sometimes I think we don't stand a chance. What are you talking about? About us, Astrogator. Humans. Biological organisms. All this so-called life is so fragile compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies. One. Is it Milos? No. Someone else. Oh, you can't help him anymore. But there are still people who are alive and need you. Let's not forget about them. As you said yourself, Doctor. Please keep going. А и тут коробки таскают. А этот вообще без тени ходит. Нарушает все правила. Вот реально у 2 есть тень, а у этого нету. Интересно, а у того есть тень? Ну-ка, чувак. Опа. Исчез. Сейчас посмотрим. У этого нету тени. Вот так вот. Hey, Milos, come in. I'm using an open channel to broadcast. Over. How's it going? Are you receiving this, Astrogator? Affirmative. Milos, what do you think? What's gonna happen now? I have no idea. I've never seen anything like this before. Perhaps the higher-ups can do something. Hey, Morrow! Sit down! I wish we had secured them better. But back to the matter. Have you found anyone else? One working Arctan so far. Several probes also seem to... People, Rahitra. Only people matter. I know. The Arctan will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for pet stuff. All right, I'll check the base again. Over and out. Все? Come in. I'm moving on. About pet stuff. There's nothing we can do for him anymore. Over and out. Hey, Milos. I hope you're still within reach. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. I doubt she was alone, but I didn't see anyone else. I've already broadcast to the base. Come back soon. I'm closing the channel. Talk to you later. То есть это прям свежая запись-то получается. Okay, I think that's enough sightseeing for me. If Milos kept going, so should I. Agreed. Окей, направляемся дальше.
С роботами мы, похоже, закончили. А куда? Ну вот. Видимо, туда. Ой, не то. Как тебя закрыть? Вот так. То есть в ту сторону ехать. Или не в ту. Но, по-моему, я сюда выехал к этим штукам. А, типа мне ехать туда? Ну ладно, поехали туда. Ну, потому что это иначе будет назад. Ага. Точно? One step at a time, ясно. One step at a time. Так, ну тут я. И типа я сейчас еду обратно, получается, да? Пять. 26. Ну да. Это мне нужно все-таки развернуться на 180 и ехать туда, я так понимаю, вот в 27 и так далее. Так. Потому что из тех темных пещер я приехал. Стоп. Так. Обзор тут, конечно, в этой мафынке никакущий. Так, по-моему, конечная. Куда я заехал? Ага. Понял. Я направляюсь. What now? Мне терзают смутные сомнения, что не туда, ну ладно. Что за звуки? Это туча поехала? Следуйте за транспортом вертолета. Такое ощущение, что я не туда еду, вот серьезно. Но стрелка туда показывает. Сейчас прокатаемся в пустую половину выпуска, да? Силовое поле. Все правильно. The route they took is blocked by a force field. There must be an energobot somewhere, but I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although... Что хотел? А вот у меня вопрос. Откуда у нее столько кислорода? It's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way, so even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. A transporter. They're here. It's standing still, in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm soon, but yes, most likely. Can you see anyone? There's someone inside. More than one. Two. And they're all in the transporter? Ready yourself for the worst, Doctor. I am ready. А почему он засыпан песком по самому не балуйся? Как будто он там стоит уже 2 месяца. Это загадка. А по разговорам там выходило, что... Хотя... Да нет, он же, это Рахира, да, Рахитра, как его звали, он же напрямую общался с чуваком. Про меня рассказывал, что типа поймал. Фонарика нет, это вообще плохо. Moment of truth. It's on. Get the door open.
Что-то здесь текстурка, чтобы не загрузилась. Ничего не работает. Not exactly. The inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all doors... Wait! The back door opened. No. What? This vehicle. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. Terrible. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. You found more of those? No, it started automatically. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26, time 8:05. I'm continuing my search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Over and out. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26. Time is 8:05. I'm still searching for the missing crew. I've checked the excavation area, but Are you hearing this, sir? we need help. He's repeating himself. Please. Over and out. The recordings, they're slightly Hello, different. Condor. That he has memory This loss, is we Rohitra already know. speaking. What strikes Day me, 26, however, time is the scale of it. 8:06. I've returned from the excavation site. He's been here I for was far looking too for long. others, but Far too long not they to were no receive longer help there. from Conzo. I'll continue my search. We're waiting for your Nobody support. will come. Come I'm afraid back, there's not will a you? soul here Over and out. on this damned Hello, planet, Condor. except for the three in the This is cave. Rohitra speaking. I have a request. Day 26, I'm listening. time. Let's skip listening to the rest of the recordings. Can you stop it? No From way. the excavation I'm not going site. back there. I was looking for others, but let's change. They were no longer there. One notch up. I'll continue my That I search. can do. We're waiting. Talk to you in a second. Support. Much better. Agreed. Так, к вездеходу. Я думал туда. Типа там искать обход. Ну ладно. Что это? О, ракета. Astrogator, Rohitra is firing off flares. He doesn't realize yet that no one else can see them. Except me. If I don't snap him out of this damn loop, he'll keep doing it until he dies. Or goes insane. Yes, I understand the tragedy of this man. You want to save him. You want to save one more life. Three more lives. Ну ладно, поехали спасать. Так, а куда ехать-то? Ну, как бы... Вот просто направо какой-то туннель есть. Может, там это короткий путь? I found a direct route. I'll be in the hill soon.
Все, приехали. I should move. Oh, there's no time. Во, отличный видок. Ну-ка, сейчас делаем фоточку. Конечно. Продолжаем. Ну, там немного, ладно, найду. Хорошо. Так, чё? А что-то я вот эту красную фиговину не помню, что это такое, модная какая тачка. А что это было вроде бы? Не пускает меня к модной тачке. Okay, buddy. Where are you hiding? He's near. Дизайн, конечно, бомба всего. Ну, кроме, пожалуй, антиматов. Они немножечко... Ну, вообще не те, какие я... Вот это был бы антимат. Это я бы понял. Вот он. Yasta, back already. I found Milos. So quickly. Where are they? Tell me what's going on. Yes, sir. You have to tell us. Calm down. I'll tell you everything. Maybe you should sit. Come on, talk to me. I don't want to sit down. Ну, типа, как бы, вот так. There's no more Milos. Nor those he was transporting, nor anyone else. There's only the three of you left. But you can't possibly know that. How could you? You're right. I'm not sure. But what I do know is that no one has come to help you for the last 428 days. Ни хрена, 1,5 года он там. You've broadcast your morning message to Milos this many times. It seems that every night you forget what happened during the day. 400. Вот это да. I'm sorry to bring such news, but I want to help. Что? You don't have to wait any longer. Hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Yes, it's closing in on you. Hurry us. Copy that. Is that one of yours? What does he want? It's our astrogator. He's warning us of the approaching cloud. Quick, get us to the hideout. Now, move! Can he get through the force field? Hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What a fool. Can't you stop him somehow? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. Can't beat him, join him. You have a much better chance of surviving if you stick together. Тут такая красота. Hey, Yasta! Что это за What's пылесос? this? You familiar with the energy transformation of Dirac emitters? Thought so. The emitters' energy system isn't Here, that complicated. take it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. Да? When you aim, wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to 3 combat machines. Okay. Sounds simple. А где зеленый, красный? Прицел. А, понял. Вот это ща будет вообще. Copy that. It's getting closer. I don't see it. Soon it'll be within range of the guns. It's coming from the east, over the hill. Через холм. С какой стороны, хоть бы сказал? А, во! Affirmative. I see it. Матрешки. По-моему, ему вообще плевать.
Ну, когда, как в книжке, ему просто абсолютно насрать. Damned flies. Later, Rahitra. Power 60%. What? Why not 100? We don't want no full power. Дела наши не очень хороши. А чё он? Куда? F, G, V, чё? Did it help? На тебя. А сейчас можно фоточку сделать, интересно? Ну-ка. Ну, мне, правда, пушку не дали. What should I do? Come on! Tell me where to shoot! Вовремя я фоточку сделал. Don't tell me you're starting to regret this, Rahitra. I can't believe you dragged me into this. That's what you think? You're very much mistaken. I'm not giving up. Одного робота все уже сломали? Ну, он где-то там был. Что-то я... Раз, два... Ну, короче, двух вижу, третьего не вижу. Опять они долбят эту штуку. Ну и все, последний антимат, по идее, остался, да? Не. А чё... The field keeps shrinking. Do something about it, will you? Rahitra, are you there? What's going on with you? Fuck. Да я иду проведывать. Более 50 тысяч микроботов уничтожить. А, и второй тоже отрубился. You've got to be kidding. Куда ты там умотал? Сейчас, не время разговаривать. Stay in touch, yeah? Huh. Good one. You could warn me before you bugger off someplace. Where are you? По-хорошему надо ныкаться. Оба. Get up, we're getting out of here. Yep, get off your ass. The field's almost gone. Where the hell have you been? I had to secure my people. We can't stay here anymore. It's too exposed. We have to run. But where? Isn't it obvious? Condor. You don't actually expect anyone on the ship to have survived, do you? I'm not that naive. I need the Condor itself. In order to... Have the entire arsenal of our flagship at our disposal. We might be losing now, but it doesn't mean we can give up. We'll send the Cyclops out to fight. Cyclops? That's a code name for... It's more of a moniker for an 80-ton machine with firepower exceeding all Antimates combined.
We usually use it in conditions of high radiation, contamination, enormous pressures and temperatures. Due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground. So it doesn't depend on the surface. Wait! А как собраться Haven't you сюда? had enough? It might be time to hide and consider other options. You must be kidding. I'm not gonna sit on my ass in the dark. Now I finally know what happened? I see you're not gonna listen to me either. Because there's nothing to talk about. Look, I'm giving you a simple choice, Yasna. Are you going or not? Ну, Go как where без there can be вариантов. water, medicine, resources, or stay here to die. Wow, such a hard choice. I hope I won't regret it. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. We could fly to Condor right away, or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it technically doesn't work. Somehow it does not surprise me. Let's fly. Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. Hold on, was it? Это что? О, He's not here. Rehitra, he took his men to the ship. They're inside now. You had rather a hard landing. How do you know all this? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. If he expected me to wait here, he's sorely mistaken. Wow. It's impressive. да вообще. The Condor, Yes, it looked majestic in the pictures. in real life too. I think I know where Rehitra is. Да погоди ты, срахитрый, вот. It's to be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. Sure thing. So many tons of steel. Indeed. You'll have to establish a connection using one of the devices on the ship. I'm sure you'll find one in the command bridge. Ну, сначала его найду. Later, Astrogator. I want to get to Rehitra first. And there's a good chance he'll be there too. All the more reason for me to find him quickly. Так, надо еще фоточку. Ну, фоточку-то я сделал, только она нифига не эпическая, потому что эта ракета просто гигантская. Ни в какую там камеру не влезает. Это надо куда-нибудь вон туда отойти, далеко-далеко. Что-нибудь нормально они тут насырлили, я смотрю. Ну, это охренеть. Чума. Не, ну понятно, что такая дура должна быть, чтобы такую гигантскую технику возить. So that's their marvel of military technology. Rehitra wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. The hell is he thinking? It's floating majestically, 3 meters above the ground. Ah, what does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance trying to keep its existence a secret. It's big. Bigger than a transporter. Its launchers are hidden for now. But for some reason, it gives off such an unsettling impression. Does it make any sounds? No. It's big and quiet. Without spirit. Without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. Not glory.
If only we could get hold of its blueprints. This is hardly the time, Astrogator. Yes, another time. There's one more thing, Yasna. This is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates... What is it, Astrogator? Headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. And they have no idea of the danger. Everything makes sense now. They were coming to rescue their people from the very beginning. Not to gain some imaginary advantage over us. One doesn't exclude the other, but yes. Turns out it's mostly about the Condor. Ну, правильно, такую дорогую махину бросать, это как бы не очень круто. Поэтому они отправили вторую, чтобы здесь обе застряли. Отличный план. Они же не знают, почему пропал Кондор. Нормальный шлюз. I'm boarding. I'll talk to you soon, Astrogator. Stay in touch, Yasna. Опа. Что-то он не дозакрылся как-то. Да, один из мощнейших кораблей что-то там. А почему тут надписи вот эти стали появляться? Раньше там какие-то типа мысли были, а тут они типа сразу как-то озвучены. Верха не видно. You came after all. In vain. The elevator won't start without a card. I can't give you mine, so... Hey, are you sure you can't help me somehow? What are you muttering? I can't hear you clearly. Rahitra, come on, don't be silly. Over and out. Rahitra. Пешком? Сказал, без карточки не поедет. Ну так, наверное, у него не одного карточка. Уважаемый старший техник, обращаюсь к вам по официальному каналу связи согласно процедурам и вашим же указаниям во время нашего разговора. В этой связи вынужден повторить все, что уже сообщил вам устно. Во время последней разведывательной миссии произошел следующий инцидент. После того, как наша колонна проехала через нечто похожее на закопанный пучок металлических проводов, одна нога антимата попала в расщелину, которую ни я, ни другие навигаторы заметить не могли. Затем два арктана спустились с транспортера, чтобы высвободить застрявшую машину. Задача была успешно выполнена, однако один из арктанов получил повреждения. В результате он уже больше недели вынужден находиться на станции обслуживания. Неделю, подчеркиваю. Я понимаю, что арктаны оборудование, относящееся к категории пушечного мяса. Так, во всяком случае, я интерпретирую их использование в суровейших условиях на неисследованных горячих планетах, в ледяных пустошах и перекопанных пустынях, как это. И так должно быть по задумке конструкторов. Предположу, что я также должен понимать, почему на ремонт их гипертрофированных металлических ног должен заметить достаточно простую операцию уходит такое дикое количество времени. Однако мои когнитивные функции в этой области, очевидно, весьма ограничены, потому что у меня в голове не укладывается, что можно так долго ремонтировать. Поэтому я взываю к вашему чувству профессиональной этики и подчеркиваю, что вышеупомянутый арктан из моего подразделения хоть и не является полноправным участником экспедиции, но представляет собой имущество, за которое вы и я, и весь Альянс, как его достопочтенные создатели, должны нести ответственность. С уважением, навигатор Йоран. Видишь, разнес в пух и прах. А что они не ремонтируют, правильно? Ничего тут.
Офигеть, у них тут этих генераторов полей, да? И каждый на как каком-нибудь урании работает. Так, ну это все здорово. Почему нет фонарика и где мне взять вторую карточку? Опа. I'm sorry, but you won't need this anymore. Отлично. Сразу наверх, действительно. Whether you like it or not, I'm coming to you, Rahitra. Что такие тормоза? О. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. Так, неработающий лифт. Окей. Так, а вон там что-то. Медчасть. Сейчас зайдем. It must be the medical wing. И тут сигареты Леми. Отлично. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Черепной интернейронный стимулятор в широких массах известен как замогильный фонендоскоп. Руководство пользователя. Назначение. Фиксация последних сознательных воспоминаний умершего мозга. Метод. Отправка электрических импульсов через нервные волокна, которые объединяла функциональная целостность в предагональный период. Процедура использования. Очистите кожу на лбу погибшего. Прикрепите 6 плоских электродов в местах, указанных на схеме. Установите настройки аппарата согласно приведенным значениям и активируйте аппарат, нажав кнопку «Пуск». Наденьте наушники, прилагаемые к аппарату. Наблюдайте последние воспоминания мозга умершего. Внимание! Данное руководство применяется только в случае недавней смерти или ранней стадии разложения. Результаты исследований ненадежны и могут быть неэтичны. Так вот, можно смотреть мозги умерших. Сюда не пущают. Тут хоть скринсейвер. Так, а здесь что? Повторная заявка на разрешение работы над личными проектами. Повторно прошу разрешить мне разработку устройства для чтения, предварительно названных Аптон и Лектон. Желаю оспорить заявление старших инженеров о том, что мои идеи — это эфемерные фантазии, лишенные какого-либо практического потенциала. Для подкрепления концепта я создал первый прототип Аптона. Хотел бы еще раз обозначить принципы моей разработки. Я глубоко убежден, что смелое видение писателя-фантаста под псевдонимом Лем может стать реальностью. Необъятные космические знания больше не будут храниться на материале естественного происхождения. Книги примут форму кристаллов, и содержимое будет записано в них. Прочесть кристаллы можно будет с помощью Аптона. По моей задумке, внешне он будет похож на книгу с одной страницей между обложками. Каждое прикосновение будет перелистывать страницу текста. Преимущество Аптонов. Точное воспроизведение процесса чтения при невероятной экономии места в библиотеках, что позволит значительно расширить наши возможности накопления знаний и обеспечить преимущество на межпланетной арене. Примечание. Помещаю на Аптоне копию истории в честь непобедимого с целью демонстрации. Класс. Второй проверенный мной концепт — это своего рода устройство для чтения с функцией воспроизведения звука. Он может получить популярность у пилотов, вынужденных проводить много времени в межпланетных перелетах, но желающих расширить собственные горизонты посредством литературы. Таким образом, я не исключаю презентации рассказов в звуковом формате. Заключение. Надеюсь на ваше положительное решение и прошу назначить дату презентации сразу по отбытии с регистри, дабы я мог незамедлительно продолжить работу над Аптонами и Лектонами. Прикольно. Аудиокнижку изобрел и электронную книжку. Вот, пожалуйста, электронная книжка, а это, видимо, да, это аудиокнижка. Что-то аудиокнижка у него больше, чем... Ну, в принципе, на бобинах, да, окей, хорошо. Класс, мне нравится. Псевдоним Лем. Почему в зеркала ничего не отражает? Ну, ладно.
Главное, что это дело делает в этой медчасти, это вопрос. Так. Стеленак. Сокольный. Сокольный Ниемки. Добров Бууза. Безымянный. Ага. Карточка отвитка. Different sections. Different elevator cards. They really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. О, какая там красотка с пистолем. А там кого как звали? Там же еще вот куда-то можно пройти. Здесь закрыто. Здесь кто у нас был? Мерва Хоффман. Миерва. А здесь безымянный чувак. Изобретатель электронной и аудиокнижки. Душ, кстати. Someone tried to eat soap. Ой. Фу. И срать в раковину, по-моему, тоже кто-то пытался. А что-то не работает. Сломано. Лаборатория А, Б, лобби, блок Х. А здесь что? Что там жить? Что жужжит? Угу. Здесь кто-то пытался писать, каракули рисовать. Но это уже как крыша поехала. О. Мумифицировались, ребятки. О. Да что такое? Так, а здесь что? Профессор Азима. На 24-й день миссии пациент был найден за пределами базы. Симптомы: спутанность сознания, паралич, немота, отсутствие реакции на внешние раздражители. Причина неизвестна. Пробуждение запланировано на 46-й день миссии. Время на изучение 22 дня. Вот и жужжалки. Все изрисовали. Какая интересная фиговина. Сплускас. Сплускас там надолго уснул. А здесь заплесневело, что ли, все? Вот это да. А, это пар. He couldn't get out. Poor bastard. А, это кибернационные камеры. А эти там живые спят, что ли, получается, да? Фига, окошко у вас тут. Нормально так. This soporific could be useful, although I prefer not to have to use it. Да тут какая-то слоновья доза, ты что? Richard must have given them something to calm them down. А, это эти черти, которых он там выхаживал. Что-то я не сразу сообразил-то. Ага. Ну, логично, как бы. Так, а что, закрыто? Так, понятно. Это мы здесь были. Сюда не попасть. Понятно. Это читали. Извините, ребятки. Здесь закрыто. Правильно, чтобы мы там лишний раз не шастали. Какие-то кибаны они собрали. А может, там были цветочки, да, они повысохли все? Наверное, кстати. Опа. Медицинская заметка. Состояние пациента на момент поступления. Функции органов в норме. Температура тела в норме. СРБ в норме. Наблюдается тревожное расстройство, одышка, учащенное сердцебиение, пониженный уровень бенуфлоекса и расстройство сна. Опрос. Последние годы пациент глубоко изучал инверсию в астрофизических явлениях. 3 недели и 2 дня назад он сформулировал теорию белой дыры, противоположности черной дыры.
Согласно пациенту, белая дыра выталкивает материю, поглощенную черной дырой. Когда белая дыра и черная дыра достаточно сближаются, между ними может образоваться туннель. Диагноз – невроз, вызванный постоянным напряжением и чрезмерной умственной активностью, вечерние и ночные часы, а также общее утомление организма. Заключение. Пациент не обозначил, как именно материя, ранее поглощенная черной дырой, предположительно находящаяся в другом измерении, выталкивается белой дырой. Однако данный факт вызывает у него сильную тревожную реакцию. Он также не уточнил, почему вышеописанный туннель угрожает его ощущению безопасности. Однако в его речи и рисунках прослеживается четкая связь между гипотезой и неврозом. Рекомендации. Немедленное прекращение исследований, постоянное медицинское наблюдение, антистрессовая терапия. В случае отсутствия улучшения искусственный сон продолжительностью 1 месяц. Вот так вот. Карательная медицина. Так. Костыль-то ему зачем? Вот электронную книжку читал, кстати. Не все. Not everything. Не все вообще существует для нас. Понятно. Не просто так таблицы для чтения, а с глубоким смыслом. Так. Защита от мушек, химические средства. Перед высадкой на регистре можно назначить экипажу прием ГАМК. Это какая-то там аминная кислота, не помню. Действует слишком медленно, зачеркнуто. Значительное снижение дееспособности экипажа. Тупик. Ага, это та дверь, которая... так тут она работает, она с той стороны работает. Или... комната под названием «Или». Этот с пинцетом там сидит. Они от голода умерли. Согласно последнему отчету, полученному до того, как мы потеряли связь, зафиксирован один пациент с невосприимчивостью к мушкам. Один из специалистов, столкнувшийся с облаком, не продемонстрировал симптомов потери памяти и не утратил когнитивных функций. Говоря простыми словами, мушкам он не интересен. Судя по всему, во время первого контакта с облаком он впал в естественное состояние шока, вероятно, из-за сильного стресса, что привело к временному замедлению его мозговой активности. Вероятно, облако решило, что его мозг нейтрализован и не представляет опасности. Однако это всего лишь гипотеза, так как, зачеркнуто, мы понятия не имеем, что это. Нужны данные. О, как надо. Ага. Прикидываешься, короче, шлангом, и тебя не трогают. Защита от мушек, электрический камуфляж. Стертый мозг показывает значительное снижение электрической активности. Судя по всему, мушки больше не проявляют интерес к пострадавшим. Вывод: необходимо замаскировать активность здорового мозга. Шапка-невидимка, металлическая сетка для волос. Излучение слабых электрических импульсов для имитации стертого мозга. Не на ком проводить испытания. Без испытаний это не более чем прототип. Ага, то есть они даже что-то разрабатывали там. Молодцы. Мозг Азима функционирует на уровне мозга новорожденного. Может ли повторная стимуляция мозга восстановить сознание? Лечение, транскраниальная стимуляция нейронов, применение смагильного фонендоскопа, возможно возвращение их когнитивных способностей, но вернется ли память? Ну, как бы, мне кажется, нет. Что отформатировано, то отформатировано. Этот совсем тоже прилег. Да, весело у вас тут. О, еще один. О, с бумажкой. Устройство посылает в мозг точечный магнитный импульс для выработки деполяризующего тока, который стимулирует выбранный участок коры мозга, а также соседние участки. Предположительный результат — рост нейропластичности и ускорение нейрогенеза ткани. Гипотеза: данный метод должен позволить повторное освоение языка и обеспечить понимание сложных социальных ситуаций. Восстановление памяти, однако, невозможно. Да. И как бы непонятно, ну, то есть тело осталось, а личность стерта, это там будет новая личность. Что, все, мы здесь все обошли? Похоже, да. Видимо, поехали на лифте. Тогда получается, что кто бы там ни жил в этом теле, он умер. О, лифт заработал. Он же был неработающий. Куда вставлять карточку? Сюда? Так, поехали.
I suppose. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Ох ты, еще эпичнее. Dirac field, ready to activate. Spherical thrower, anti-protons. Rahitra! Here. О, оно Now that облако. you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasmin. It's about to start. I can't wait any longer. No. You're on your own. I'm gonna call my commander. Fine, suit yourself. Just don't disturb me. Да ща воспользуюсь, я хочу посмотреть в окошечко. Не Where can I дави. find... You can handle it. Ну, потому что затея его дурацкая. Воевать с этой штукой — это себя не уважать. Но вот это похоже на станцию. Вот микрофон, пожалуйста. Пепельница. И все. А, вот. Куда тучи делась. Сейчас все пропустим так. Это что такое? Это какая-то мини-игра? Походу, да. А, мне нужно приехать туда, да? Ну, понятно, окей. Condor over. Astrogator Novik speaking. The IC Dragonfly Unit Commander. Condor, are you there? Astrogator, it's me. I made it to the Condor's bridge. What about Rahitra? He's here with me. Has it slowed down at all? On the contrary, there's gonna be direct conflict. Any moment now. That's not good. May I suggest you... Ой-ой-ой. Мы все пропустим. Did you hear that? Yes, yes. It's hard not to. Oh, what a fucking mess. I must check on him. Да, да, да. Copy that. Awaiting contact. Что-то она очень много ругается, биологиня. Покажи, что там, что там. Rahitra? What's going on? I Робинзон. don't understand. It was going so well. Is it over now? The field held. It got so many of them. It's gone completely mad. Now it's wandering around aimlessly. Sounds familiar. They look enraged. Yeah, pissed off like hell. Listen, I connected with my astrogator. We need to talk about what's next. Won't leave it like this. I guarantee you. Rahitra, your men are on their way here. On the Invincible. I've heard that before. Turns out it was true all along. They're flying here. Do you hear me? We'll sort everything out. So, Hordpack is flying here with company? What an honor. And when will they arrive, if I may ask? We anticipate they'll arrive in a few days. A few days? That's a lot of time for me. I realize. We'll come back to that. Let me go back to the radio. I'll return soon. Дурак он со своим местью на самом деле. I'm back. The fight is over. Well, I think I know the outcome. I'm registering increased activity from the cloud. Yes. A complete fiasco. This was to be expected. You didn't expect the attack to succeed, did you? Did you get confirmation of the Invincible's arrival? Yes, they're very close. When will they get here? Soon. Could you be a bit more specific? Yasna, I have the impression you're the one in a rush now. I don't know exactly. A few days tops.
Can I talk to him now? With Rohitra? Ну, это я не знаю, если он захочет к радио подойти. А чего? От меня-то что ждете-то? А, во, пипочка. Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces. Давно пора. To prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. So far, however, your crew has not been cooperative. Anyway, we stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Dr. Not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. What? A nuclear weapon? Seriously? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh. That's quite an arsenal. Yeah. Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rohitra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. Look, I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. And probably non-sentient ones. Taking revenge on the Cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes, we won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rohitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you. What for? I haven't done anything. For reminding me of my mom. But as long as the Cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rohitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Rohitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react. To radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications. To thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine?
They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. I'm mainly referring to other machines that evolved simultaneously on Regis 3. For instance, those structures we called the city, or the robots you uncovered at the excavation site. Who knows what kind of technology they had? Uh-huh. And you're saying they were fighting each other? Or competing is a better word. But yes. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Craven's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. Ну, длинный у нас выпуск получается, но ничего не могу поделать тут, потому что такой диалог интересный. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by a local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. Кстати, тут пока туда-сюда уже, во-первых, повесть, по-моему, или рассказ «Фиаско» упоминался. По-моему, Лема тоже, да. Ну и, конечно, цикл «Сказки роботов» его же. Так что все весело. Так. Почему начали драться? Хороший вопрос. Ну, допустим. What's a guiding principle of a homeostat? I don't... That was a rhetorical question. It's all about survival in changing conditions, even the harshest ones. Further forms of necroevolution were no longer threatened by the local fauna, but they had to find sources of energy and materials from which they could produce replacement parts and offspring. Originally, their descendants were undoubtedly powered by radiant radiation, but on Regis, there are no radioactive elements at all. Sounds familiar. When the energy runs out, you have to wheel and deal. Yes, the default source wasn't available anywhere, so they had to look for an alternative. There was a severe energy crisis and a conflict among the machines. Simply put, they fought to survive, exist. That's what evolution is all about selection. Wait, Doctor. We've established that these beings are mindless. Shouldn't the organisms with the most developed nervous systems win the game of evolution? In this case, instead of a nervous system, there was some kind of electrical one, but the principle remains the same. Not exactly, sir. The most advanced of the mechanisms that landed here derived energy from their own radioactive resources. Simpler devices such as small repair systems could have had solar panels, and in that case, would have had a significant advantage over the others. But the other ones couldn't defend themselves. They could attack. With atomic power, yes, that's possible. But I see it differently.
In necroevolution, the most successful beings were those that excelled in miniaturization above all else. Also, the sedentary creations, the former gave rise to the cloud, which the flies form when necessary in pursuit of a common interest. Meanwhile, the sedentary ones gave rise to a peculiar species of metallic vegetation. Those structures formed the city. So, it's still functional? No. For some reason, the city lost a fight for survival. And now, there are only rusting remains. Only one form survived. The microbots that conquered the land on Regis 3. So, these flies just adapted best. To the conditions of this planet. Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. Local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply... For me, the matter is perfectly clear. It makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir, do you agree? Well, Yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else could we do, if not attack? Лететь отсюда, какие еще? Ну, We can leave this place and never come back. We have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You, on the other hand? I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Huh. Done. все, ядреной бомбы пошли, Hands да? are armed. One more press of a button. Ну, There'll be no конечно. turning back. И? I can't. Правильно. That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Well, we have a lander. So you can get to the Dragonfly. All of us? Yes, your men are welcome on board. А ты... Ну, если я как бы подожду непобедимый вместе с вами, он хоть... Ну, этот же говорит, давайте улетим все вместе. Бросать его нельзя. Ждать здесь, ну, тоже такое себе занятие. То потому что тут эта туча сейчас нас просто всех отформатирует. Не. Ну, это тупая смерть, короче. I'm going back. And you, Rahitra? Are you flying with us? You actually mean it? Damn. Thank you. But I can't leave just before my people arrive. I have to tell them about the cloud, necroevolution, this whole mess. But you... I can handle it, yes. Книжку I'll take напиши. the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Maybe I can write it all down. Wouldn't it be better if you took my diary? It contains everything I've learned. Huh. As long as your commander doesn't mind. Please take it, Comrade Rahitra. There are no more factions on this forsaken planet. We're all just people here. Ну? Все? Игра закончилась? Алло. Не, серьезно, что за хрень-то? Что делать? На, книжку возьми. Все застряло. А, во, не, еще не все. Thank you for this and for everything else. И... I've prepared Hopper for departure.
but there's still a matter of access to the landing pad on the bow. Navik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is open. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Но это его дело хозяйское, хотя, конечно, зря. Ему предлагали поехать всей толпой. Так, нужно где-то что-то нажать. Станцию управления. Нашла. Угу. А может... Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Good luck, Rahitra. Thanks. I'm gonna need it. Have a safe flight, Yasna. The Commonwealth ain't all that bad. А уже карточка не нужна, да? Один раз вставил и поехал. Короче, если это сейчас получится выпуск на 5 минут, я тогда его, конечно, склею с темы, все. Yes, sir. Can you hear me? Yes. We've reconnected. Great. Hopper is just landing. Wow, already? It went smoothly. The landing pad is generous in proportion. Like everything here. Единственное, что не понимаю, почему облако, когда мы сняли защитное поле, сразу не рвануло нас выносить? Оно типа далеко, что ли? Еще не доехал? Оно... I can see Hopper. Can't believe I'm finally coming back to you. I'm very happy to hear it, Yasna. Me too. It's just... It was such a long and difficult mission. Ну что ж, видимо, все. I'll just close the hatch and... С собой мушек взяла. Серьезно, не надо. Не-не-не-не-не, нахрен. It's nothing. I'm gonna buckle up now. Забрать с собой это все. До свидания, цивилизация. Ready. Copy that. Hopper is taking off in 3, 2, 1. Ну, собственно, вот я и говорю, выпуск на 5 минут. Окей. Ну, что я могу сказать? Мне понравилось... О, так это товарищи поляки делали, охренительно. Вот еще прекрасная игра от товарищей поляков. Круто. Я тут как раз на днях читал заключение, как делали это Ведьмака. Вот. Мне очень понравилось. Все очень круто. Обидно, конечно, да, что 3 недели ждали увидеть последний выпуск. Ну и что? Зато интрига, короче. Вот так. Вот. Петр Пизон, например, тут участвовал в создании игры. Ну вот много веселых имен и фамилий. Вот. Что еще сказать? Может быть, это можно как-то и переиграть, там, типа, другие концовки. Но не думаю, что там большая будет разница. Я вообще не фанат переигрывать ради разных концовок. Вот будет настроение переиграть, тогда я переиграю. Может быть, нет. Ну, так, чисто позалипать. Мне, короче говоря, очень все понравилось. Было очень круто. И надеюсь, вам тоже понравилось. Было весело. Вот. Мы скрасили неуютные каменные пейзажи Региса III попугайчиками, так что внесли свою посильную лепту. Вот. Так что подписывайтесь на канал. Ссылка на канал, на плейлист и на телегу под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, следите за новостями. Всем до новых встреч в эфире. Всем спасибо. Всем пока.